The rectangular Cartesian coordinate system is consisting of quadrants, axes, plotted points, which will help you in locating the position of a point. It is also used to find the equation of curve to be plotted in a plane. ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਸ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਇਲਿਪਸ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। So today we shall find out all about the coordinate geometry. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। On completion of this topic, learners will be able to define basic terms of Cartesian coordinate system, define locus of a point, define slope of line, determine equation of line using different form of line, define circle, parabola, ellipse and hyperbola. ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਰਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। The term Cartesian coordinate is given by René Descartes, who has given a method for locating the position of a point. To learn some more about coordinate geometry, let's now start with their basics. ਪਾਠ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਾ ਮੂਲਭੂਤ ਆਧਾਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। Let x0x dash and y0y dash be two mutually perpendicular lines through point O in the plane. The line x0x dash is called x-axis and the line y0y dash is known as y-axis. The two lines x0x dash and y0y dash taken together are called coordinate axis. The point O is called the origin. The coordinate axis x0x dash and y0y dash divide the plane into four regions, each with 90 degrees. The y-axis is called the y-axis and the y-y dash is called the y-y dash. The y-y dash and y-y dash divide the plane into four regions, each with 90 degrees. The y-y dash and y-y dash divide the plane into four regions, each with 90 degrees.
XOY, X dash OY, X dash OY dash, and Y dash OX. These four regions are called the quadrants. The regions XOY, X dash OY, X dash OY dash, and Y dash OX are known as the first, second, third, and fourth quadrant respectively. XOX dash and YOY dash are the coordinate axes lying in the plane. Let P be any point in the plane. After drawing perpendiculars, say PA and PB on the coordinate axis XOX dash and YOY dash respectively, such that OA is equal to X unit and OB is equal to Y units, then the coordinate point P is X, Y. Here x is abscissa while y is ordinate. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। A locus is a collection of points which share a common property. A locus of points usually forms a continuous figure or figures. In other words, we can say that when a point is constrained to move under different conditions, its path may be straight, circular, parabolic, elliptical, or hyperbolic, and it can be represented as an equation in x and y. The path so followed is called locus of the point. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਲੋਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। The cow connected with the steel rod at the center of the field where the cow is grazing. The cow is moving in a circular path, tracing a path such as every point on this circular path is equidistant from the center. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Now you are going to learn about various curves along with its equation. So let's start with simplest equation of curve as straight line. Straight line ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ, ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਢਲਾਨ ਜਾਂ ਸਲੋਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Slope of a line is the inclination of line with respect to x-axis. In other words, the slope of line is the tangent of the angle made by the line with respect to x-axis. To know more about, watch the visualization carefully. Consider a line N passing through
two distinct points A and B having coordinates x1, y1 and x2, y2 respectively. Let theta be the angle made by the line with respect to x-axis. As the corresponding angles are equal, therefore theta is equal to theta 1. Therefore, the slope of line n, say m is the tangent of angle theta. Slope of line n is m is equal to the tangent of the angle made by the line with respect to x-axis, which is equal to y2 minus y1 whole divided by x2 minus x1. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਢਲਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। Consider a line n passing through a point A having coordinate x1, y1 and making an angle theta with respect to x-axis. Let B be any other point having coordinate x, y lying on the line. Therefore, the slope of line n is m is equal to y minus y1 whole divided by x minus x1. On simplification, we get y minus y1 is equal to m times whole x minus x1. The equation of line is point slope form. Equation the point slope form ਕਿਸੇ ਦੋ ਅਣਜਾਣ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Find the equation of the line through the points having coordinates are 3, 4 and 4 minus 2. Here x1 is equal to 3, y1 is equal to 4, x2 is equal to 4, y2 is equal to minus 2. Slope of line is m is equal to y2 minus y1 whole divided by x2 minus x1. On substituting the value of the coordinates in slope formula, we get m is equal to minus 2 minus 4 whole divided by 4 minus 3, which is equal to minus 6. Since equation of line in point slope form is y minus y1 is equal to m times whole x minus x1. On substituting the values of x1, y1 and m in above equation, we get y minus 4 is equal to minus 6 times whole x minus 3. On simplification, we get y is equal to minus 6x plus 22 is the required equation of line. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। In slope intercept form, line having slope m is making some intercept either along x-axis or y-axis. But generally, when we talking about slope intercept form, it is conventional that we are talking of intercept of line along y-axis and having some slope. ਆਓ slope intercept form ਦੀ line ਦੀ equation ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Using the concept of slope of line, you can find the equation of line in slope intercept form. For this, watch the visualization carefully. Consider a line n passing through a point A having coordinate 0, c and making an angle theta with respect to x-axis. Let B be any other point having coordinate
x, y lying on the line. Since tangent of theta is equal to the slope of line, say m. Mathematically, the slope of line n is m is equal to y minus c whole divided by x minus 0. On simplification, we get y is equal to mx plus c, the equation of line in slope intercept form. Do you know what is the equation of line in intercept form? Using the concept of slope of line, you can find the equation of line in intercept form. For this, watch the visualization carefully. Consider a line n making intercepts a and b along x-axis and y-axis respectively. In other words, n is passing through points, say a and b, having coordinates a0 and 0b respectively. Let C be any other point having coordinate xy lying on the line. Then the slope of line n is m is equal to b minus 0 whole divided by 0 minus a, which is equal to minus b by a. Since equation of line in point slope form is y minus y1 is equal to m times whole x minus x1. Here m is equal to minus b by a and x1 is equal to a, y1 is equal to 0. Substituting the value of x1, y1 and m in the given equation of line, we get y minus 0 is equal to minus b by a times whole x minus a. On simplifying, we get y is equal to minus bx by a plus b. On simplifying again, finally we get x by a plus y by b is equal to 1, the equation of line in intercept form. Do you know what is the equation of line in normal form? For knowing the equation of line in normal form, let's watch the visualization carefully. A line n is passing through the points a and b, having coordinates a0 and 0b respectively. A line of length p is drawn normal to n, meeting it in pxy, making an angle alpha with respect to x-axis. Then slope of line n is m is equal to b minus 0 whole divided by 0 minus a. Here a is equal to p secant alpha and b is equal to p cosecant alpha. On substituting these values in the slope formula, we get m is equal to p cosecant alpha minus 0 whole divided by 0 minus p secant alpha. On simplification, we get slope of line n is m is equal to minus cot alpha. Since equation of line point slope form is y minus y1 is equal to m times whole x minus x1, representing equation 1. Here m is equal to minus cot alpha, x1 is equal to p secant alpha and y1 is equal to 0. On substituting the values of x1, y1 and m and in the equation 1, we get y minus 0 is equal to minus cot alpha times whole x minus p secant alpha. On simplifying the given equation, we get x cot alpha
plus y is equal to p cosecant alpha. On dividing both sides by p cosecant alpha, we get x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. The equation of line is normal form. ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ax plus by plus c is equal to 0. ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਏ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵ ਇਜ਼ a x square plus bxy plus c y square plus dx plus ey plus f is equal to 0. Where either a is not equal to 0 or b is not equal to 0. In this section, you study about the second degree curve in which b is equal to 0. So, the general form of a second degree equation becomes ax square plus cy square plus dx plus ey plus f is equal to 0. The graph of such an equation may be a circle, a parabola, an ellipse or a hyperbola. Students, now you are going to study the graph and equations of conic sections such as circle, parabola, ellipse and hyperbola. So, let's start with circle. Circle is a locus of points which moves in a plane such that its distance from fixed point is always constant. For better understanding the definition of circle, let's watch the visualization carefully. Let point P having coordinates x and y be moving along a fixed path called circle. Here, fixed point is the center and constant distance is the radius of the circle. Let r greater than 0 be any real number and chk be a point in a plane. Then the circle with center C, hk and radius r is the set of all points P, x, y such that distance between P and C is equal to radius of the circle. Then the equation of circle in center radius form is under root of whole x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r. Here x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. The general equation of circle is second degree equation in x and y. Here center of circle is equal to minus g minus f, which is equal to minus half the coefficient of x minus half the coefficient of y, and radius is equal to under root g square plus f square minus c. The conditions under which second degree equation in x and y
represent the equation of circle R, coefficient of x square is equal to coefficient of y square, it never contains the term having product of x and y, and g square plus f square minus c is always greater than 0. ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਇਲਿਪਸ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ is a locus of points which moves in a plane such that its distance from a fixed point and fixed line is always constant. The general form of a parabola that can be written as a function of x is y is equal to a x square plus bx plus c, where a is not equal to 0, and the general form of a parabola written as a function of y is x is equal to a y square plus by plus c, where a is not equal to 0. For knowing about the nature of the parabola, which is a function of x and y respectively, let's watch the visualization carefully. The parabola opens up if a is greater than 0 and opens down if a is less than 0. In other words, if the coefficient of the second degree term is positive, then the parabola opens up and opens down if the coefficient of the second degree term is negative. The parabola opens right if a is greater than 0 and opens left if a is less than 0. In other words, if the coefficient of the second degree term is positive, then the parabola opens right and opens left if the coefficient of the second degree term is negative. Do you know the general form of parabola along with the condition under which a general equation of conics represents a parabola? So, let's see the condition under which a general equation of conics represents a parabola. Since the general equation of conics is a x square plus b y square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c is equal to 0. The given equation represents parabola if h square minus ab is equal to 0 and abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is not equal to 0. Now you are going to learn about ellipse. An ellipse is a locus of points which moves in a plane such that the sum of the distances of moving point from two fixed points is always constant. The two fixed points are called foci. For understanding of definitions, let's watch the visualization. An ellipse is the path traced out by a point whose distance from a fixed point, called the focus, maintains a constant ratio less than 1 with its distance from a straight line not passing through the focus, called the directrix. Here, F1 and F2 are the foci of the ellipse. D1 and D2 are the directrix. Students, let's see the condition
under which a general equation of conics represents an ellipse. Since the general equation of conics is a x square plus b y square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c is equal to 0. The given equation represents ellipse if h square minus ab less than 0 and a plus b into abc plus 2fgh minus a f square minus b g square minus c h square whole is less than 0. Now you are going to learn about hyperbola. A hyperbola is defined as the locus of points which moves in the plane such that the difference of distances from two fixed points is always constant. The two fixed points termed as focus. For understanding of this definition, let's watch the visualization. A hyperbola may be defined as the locus of points such that the ratio of distances to one focus and to a fixed line termed as directrix equal constant, the eccentricity E, which is greater than 1. Here, F1 and F2 are the foci of the hyperbola, D1 and D2 are the directrix. Students, now you are going to learn the condition under which a general equation of conics represents hyperbola. Since the general equation of conics is a x square plus b y square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c is equal to 0. The given equation represents hyperbola if h square minus ab is greater than 0 and abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus c h square is not equal to 0. Students, you have learnt much more about coordinate geometry with the help of examples. Let's now summarize what we have learnt so far. Equation of line in point slope form is y minus y1 is equal to m times whole x minus x1. Equation of line in slope intercept form is y is equal to mx plus c. Equation of the line intercept form is x by a plus y by b is equal to 1. Equation of line in normal form is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. The general form of a second degree curve is ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey plus f is equal to 0, where either a is not equal to 0 or b is not equal to 0. The general equation of conics is a x square plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c is equal to 0. ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ
Your question number first is, find the equation of a line passing through the point whose coordinate is 6, 3 and the slope as 5. And the answer is, equation of line is y is equal to 5x minus 27. Second question is, find the equation of a line having slope is 6 and y-intercept is 8. And the answer is, the equation of line is y is equal to 6x plus 8. Question number 3, find the equation of a line having x and y intercepts are 2 and 3 respectively. And the answer is, the equation of line is 3x plus 2y is equal to 6. Question number 4, find the equation of a line using normal form if alpha is equal to 45 degree and p is equal to 6. Answer is, the equation of line x plus y is equal to 6 root 2. ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।